Hello kids, welcome to Zifto. Now we are going to discuss the last question in your sample paper. See, Ansari sir was demonstrated an experiment in his class with the steps as shown below. இங்க பாருங்க ஒரு ஸ்ப்ரிங்கை வந்து மேக்னெட் கூட கனெக்ட் பண்ணிட்டார். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து ஒரு காயில்குள்ளே விட்டுருக்காரு. ஓகேவா? ஸோ காயில்குள்ளே உள்ளே போகிற மாதிரி வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த காயிலை வந்து கேல்வாமீட்டர் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங் கூட கனெக்ட் ஆகிறதுனால ஸோ என்ன ஆகும்? ஸோ மேக்னெட் வந்து மூவ் ஆக முடியும். ஸோ இந்த காயில் வந்து அப்படியே தான் இருக்குது, அதனால அது ஸ்டேஷனரி காயில், அதாவது இட் இஸ் ரிமைன் அட் ரெஸ்ட். ஓகேவா? So now he lifted the magnet and released it to make it oscillate through the coil. Based on your understanding, answer this one given below. So first, so இந்த காயில் வந்து மூவ் ஆகுற மாதிரி, ஸோ காயிலில் இந்த மேக்னெட் மூவ் ஆகுற மாதிரி வந்து இந்த apparatus செட் பண்ணியிருக்காங்க. காயில் வந்து அப்படியே இருக்கு. ஓகேவா? பிகாஸ் ஆஃப் தி ஸ்ப்ரிங். ஓகேவா? இந்த மேக்னெட் வந்து உள்ளியும் வெளியும் போகிற மாதிரி ஆசிலேட் ஆகிற மாதிரி, ஸோ தே ஹாவ் மேட் இட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதில் எந்த பிரின்சிபலை வந்து உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிங்க? திஸ் இஸ் வெரி சிம்பிள் பா. ஸோ வாட் எவர் யூ ஹவ் ஸ்டடிட் இன் யோர் நோட் அண்ட் யோர் புக், வெரி வெரி சிம்பிள். கரெக்டாக? ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? ஸோ ஒரு மேக்னெட் வந்து மூவ் ஆகுது, பக்கத்தில் இந்த கேல்வாமீட்டர் பார்த்தோன்னே டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். தட் இஸ் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். ஓகேவா? வை வி ஆர் யூசிங் த கேல்வாமீட்டர்? டு டிடெக்ட் த இன்டியூஸ்டு கரண்ட். ஸோ கேல்வாமீட்டர் யூஸ் பண்ணக்குள்ளே உங்களுக்கு டக்குன்னு ஞாபகம் வந்துடும். பிகாஸ் திஸ் இஸ் யூஸ்டு டு what it is used to detect the induced current. So in the induced current produce agudhu, appo in the enna phenomena it is electromagnetic induction. So whenever we are moving a magnet around a conductor, what happens? So because of induced potential difference, current will be generated, and for that purpose to measure that to detect and measure that induced current, we are using the galvanometer. Am I right? So what is the principle which he is trying to demonstrate here? That is what? That is electromagnetic induction. So the answer for this A is electromagnetic induction. So what will be observed when the magnet start oscillating through the coil? So magnet வந்து ஆக்சிலேட் ஆகக்குள்ள ஸோ என்ன ஆகும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அரவுண்ட் தட் ஸ்டேஷனரி காயில் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். சின்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால வாட் ஹேப்பன்ஸ் பா? சின்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் சேஞ்சிங் அரவுண்ட் தட் coil, so because of the change in magnetic field, potential difference will be set up, and because of that potential difference, the current will be generated, and that will be detected by the galvanometer. So this is the observation. So what will be observed when the magnet starts oscillating through the coil? Okay, magnet move ஆகுள்ள magnetic field வந்து என்ன ஆகும்? Associated with that coil will be changing, and because of that potential difference will be induced, and because of that current will be induced, and that will be detected by the galvanometer. Very simple. This is what we have studied right in our class, right? And then, so consider the situation where the magnet goes in and out of the coil. State two changes which could be made to increase the deflection in the galvanometer. So when the deflection in the galvanometer will increase, deflection என்னப்பா அது எப்படி ஆடுறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஓகே, எப்போ அது இன்க்ரீஸ் ஆகும்? when more current is induced. ஓகே, எப்போ more current induced ஆகும்? when the strength of the magnetic field is stronger. Okay, so when we are using a strong magnetic field, or when you increase the number of turns, okay, at that time also the current that is generated will be higher, so the deflection in the galvanometer will increase. So you have two conditions. One is increasing the number of turns, another one is what? You have to increase the strength of the magnetic field. You have to use a strong magnetic field. So you have also have a internal choice here, so try to answer that question also. Is there any difference in the observation in the galvanometer when the magnet swing in and then out of the coil? So first உள்ள வரக்குள்ள கேல்வாமீட்டர்ல எப்படி என்ன அப்சர்வேஷன் பார்ப்பீங்க? அந்த மேக்னெட்டை வெளியே எடுத்துட்டு போகக்குள்ள என்ன வந்து உங்களுக்கு அப்சர்வேஷன் ஆகுது? ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ உள்ள வரக்குள்ள ஒரு டைரக்ஷன்ல வந்து இப்போ காம்பஸ் நீடில் வந்து உங்களுக்கு காமிக்குது. சரி, காம்பஸ் நீடில் கேல்வாமீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வந்து நீடில் வந்து காமிக்குது அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து வெளியே போகக்குள்ள வேற டைரக்ஷன் காமிக்கும். ஓகே, சப்போஸ் இப்போ உள்ள வரக்குள்ள ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து டிஃப்ளெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா வெளியே போகக்குள்ள what happens? So it is going to deflect in the left hand side. Avladha. So that thing more than that. Okay, so reflection will be moving to the opposite direction. That's all. Okay, this is a very simple question. Whenever this kind of questions come, just recollect the theory. Okay, whatever you have studied in your notes will be helping you. Okay, so here only simple concept. This is very very important, and this is from the examination point of view I am telling. Okay, so this is very important question. Okay, electromagnetic induction பத்தி கண்டிப்பா ஏதோ இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் ஸ்டடி கொடுத்து கேட்பாங்க. Okay, very very simple. Moving a magnet, or when you are moving the conductor inside a magnetic field. Okay, so at that time what happened? Induced current will be generated, and for that, and to measure that, we are using the galvanometer. So the galvanometer பார்த்தாலே டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகும். Okay, that is related to electromagnetic induction. Okay, so if you have any doubt regarding these questions, okay, so this is a 4-mark question, but it is very simple. If you have any doubt regarding this, do let me know in the comment section, guys. And we also have Telegram group and WhatsApp group to help you out, right? So if you want to ask any doubt, do join there also. Okay, so call all your friends, like, share and subscribe. Bye bye guys.